Good morning, Jai Shri Krishna. Let's get started. Let's close the eyes, hands in Dhyan Mudra, back straight, relax shoulders. We will chant three long Omkars. Om Shanti Shanti Shanti. Just keep the eyes closed, join the hands at back of the body. Bow down to the Mother Supreme Earth, raise both hands up, away from the body. Inhale, come back up. Rub the palms against each other. Make them warm, generate urja. Let's warm hands all over the face. Move the palms over the eyes. Open and close eyes few times in dark under the palms. Spread the fingers apart. Slowly slide the hands down over the face. Gently open the eyes. Let's start with some light exercise. So inhale, raise both hands up. Stretch the whole body up. Exhale, twist the upper body to the one side. Look back, align chin with the shoulder and push the knee forward. Feel the stretches at the lower back and around the waist muscles. Inhale, back to center. Exhale to the second side. Try to keep trunk vertical, back straight for the better stretches. Inhale, back to center. We will do one more time, both the sides. Try to stay in pose for at least about 7 counts. 4, 5, 6, 7. Inhale, back to center. To the second side. 2, 3, 6, 7. Inhale, come back and extend both hands sideways. Drop the right hand vertically down on the floor wherever it reaches. Inhale, raise the left hand up, stretch the entire left side of the body towards up. Then bend towards right, sideways. Keep looking up into the ceiling. Make sure the knees stays down. If you are in Padmasana, the knees automatically stays down. Inhale, back to center. To the second side, exact same way. Push the palms toward the ceiling. Exhale, bend towards left side. Keep looking up. Inhale, back to center. One more time. Inhale, back to center. And we will complete onto the second side. Come back and let's get into tabletop pose. Palms, knees, toes on the floor. We will do cat and cow pose. Deep inhale, look up, push the lower back up, trying to make the spine downward arch.
Fully exhale. Look at the navel. Hold the elbows slightly to lower the shoulders. Try to lower the lower back a little further. Trying to make the spine upward arch. Inhale up again. Spine downward arch. Feel the stretches. Fully exhale. Spine upward arch. Let's do 2 more times. Do with own pace, with breath coordination, with full awareness within the body. Okay, once you complete, then just get on the knees, separate the feet and knees same as the shoulder width. We will do full camel pose. With next inhalation, raise the right hand up in circular fashion, bring it down, rest it onto the right heel as we exhale. Same thing as the other side as well. So both the hands are rested onto the corresponding heels. Drop the head at back. Look into the back wall and push the pelvis forward as much as possible. So pelvis should be crossing the knee line on the floor. And slowly come out of the pose. One hand at a time. And let's stand up. Separate the feet 3 to 4 feet apart. Extend both hands sideways. Deep inhale. As we deep exhale, turn or bend the body sideways. Keep looking up. One palm will be toward the ceiling. Another one go toward the floor. Our trunk and the arm, which is up, should be in one line. Inhale, come back to the second side. Come back. We will do one more time. Feel the stretches at the side way. Come back and complete onto the second side. Come back. Now separate the feet even farthest apart. Bring both hands at the waist. Thumbs on sacrum. Deep inhale. Arch backward. Look into the back wall. We can circle the thumbs on a sacrum. Few rounds, clockwise, few anti-clockwise. Exhale. Come back up, straighten the body. Inhale again. As we exhale, bend forward and down completely. Let the upper body freely go down without any resistance. Keeping the knees straight. Feel some good stretches in the hamstring and the thigh muscles. Inhale, come back up. And let's move in front of the mat. So, even though today is so first 2 Surya Namaskars, it's like further warm up, and then 30 will be just the regular. So let's roll the shoulders back and down, and let's begin. ॐ मित्राय
मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ
सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय
नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ
भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ
सवित्रे नमः ॐ अर्गाय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्गाय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचये नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्गाय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः Good morning, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna. Let's shake up the feet, hands, thighs, legs, creating more activity within the body. Shake up the feet, hands, thighs. And more relaxation. Let's lay down in Shavasana. Relax the body. Let all the muscles, joints, body parts be on their own, on the gravity. Deep breath in, deep breath out few times. And let the breath become completely normal, natural. Feel the body weight and how it is transferring to the floor. Now let's scan the body internally. We are starting from head, going down to the toes, body part by body part, and from toes to the head, same way. At each part, we will try to focus, we'll try to keep our 100% awareness to feel any kind of sensation, any relaxation, any vibrations, heartbeat, blood circulation, any pulse, anything, everything, whatever we can feel it for 3 full minutes, and time starts now.
In 10 more seconds, bring awareness back to head area if you haven't yet already. Bring feet together, wiggle the toes, move them onto side by side. Turn the head onto both the side slowly, and then give body a big stretch. Yastikasana, stiff pose. You can interlock the fingers, push the palms into the one direction, toes into opposite direction. Full stretch, 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 and relax. Bring both hands sideways, palms facing down. Hold at the knees, heels at the hips. Deep inhale. As we deep exhale, drop both knees together towards right on the floor, towards left on the floor. Turn the head towards right. Continue with closed eyes. Push the palms into the floor and feel the stretches at the waist, in the middle of the spine. Inhale back to center. Exhale to the second side. Knees on the floor towards right. Head towards left. Inhale back to center. One more time. Both knees on left, head on right. Inhale back to center. Exhale and finally drop both knees towards right, head towards left for few seconds. Then bring the entire upper body also towards right. Stay on right. Breathe in and out couple of times. And gently, with the help of the elbows and palms, bring the body into any comfortable sitting posture. Continue with closed eyes. On right hand, make Vishnu Mudra. Roll first two fingers into root of thumb. Using the right thumb, block the right nostril. Deep inhale and deep exhale through left only. Doing Chandra Nadi Pranayam for a minute. Slowly, steadily, deeply, fully inhale on left. And same way, fully exhale on left. So left and left only. Complete the round when we breathe out on left. And bring both hands into Dhyan Mudra. Keep the back straight. Relax shoulders. With closed eyes, we will chant one long Omkar. Feel the vibrations. Om Shanti Shanti Shanti. Rub palms against each other. Generate Urja, make them warm. Let's warm hands all over the face. Feel the warm. And move the palms over the eyes gently. Massage the eyelids. Open and close eyes few times in dark under the palms. Spread the fingers apart. Slide the hands down over the face. Gently open the eyes. Rub the palms one more time. Place them on top of the head, back of the head, neck,
shoulders, arms, trunk, legs, back, throughout the body to spread the energy within. Okay. Good morning, everyone. Let me unmute you guys and let's talk a little bit.